car decelerates from 120 miles an hour to 0 in 68 milliseconds, with its occupants experiencing peaks of 400 G. The front end hits the wall with such force that the back end rises up 90 degrees and the car is slam dunked down onto its nose. Damn it! Volvo bekräftade sin världsledning inom säkerhetsutveckling 850. Som första bil i världen 1994 introducerades 850 missilvärden. Volvo 850 blev totalt den mest... No? Macareno. No? Okay. Eh? Oh! Tagamino! Porachino! Toca!